todo el mundo. So, I titled this Rights of or for Animals. Le puse el título a este video, Derechos para o de los animales. And I put those two words, y puse esas dos palabras, because those two words, porque esas dos palabras, as I have mentioned in other videos, como yo he mencionado en otros videos, words can be manipulated and twisted, se pueden manipular y torcer. So, obviously, we're talking about the rights of animals and the rights that animals have, naturally given to them by the Creator. Obvio, estamos hablando de los derechos de los animales que la creación le ha dado, and how we must protect that, y cómo debemos proteger eso. All right? The distinction of these words, la distinción de esas palabras, is only important, solo importante, so that you may be clear, para que tú puedas estar claro as to what your intention, cuando se trata de tu intención, and where we're going, y dónde vamos, cuando se trata of the rights, when it comes to the rights, cuando se trata de los derechos of the animals, de los animales, okay? So some people would say, alguna gente, all right, and these could be corrupt, puede ser gente corrupto, it could be non-corrupt, puede ser no corrupto, but many people, several people, alguna gente, change those, several organizations, algunas organizaciones, change those words and play around with their context and meaning. Algunas gente de esas organizaciones juegan con las palabras y cambian sus definiciones. We know what we're talking about. Nosotros sabemos lo que estamos hablando. So this thing cut off and it flipped, so I don't know if y'all got my message. Esto se cortó y se dobló, entonces no sé si cogieron mi mensaje, pero I'm gonna say it one more time, lo voy a decir una vez más. Organizaciones have used those words for and of, han usado esas palabras para y de, to change their meanings, to fit agendas, para cambiar sus significaciones, para que sirven sus agendas. Some are good intended, algunos son buena intención, all right? Some que use some more, algunos necesitan trabajo. So anyways, de todas maneras, I invite everybody, yo invito a todo el mundo who's looking at this video, que está mirando a este video. I invite everyone, invito a todo el mundo to share, a compartir what you have learned, qué es lo que tú has aprendido when it comes to natural law, cuando se trata de ley natural, and the laws and rules created by man, y las leyes y reglas creadas por hombre, set, puesto, to protect, a proteger the rights, los derechos of the animals, de los animales. In other words, their right to life. En otra palabra, el derecho a vida, por ejemplo. For example, the animal's right to life. El derecho del animal a la vida. The animal's... hold on, I'm crossing here. The animal's right to freedom. El derecho del animal a la libertad. The animal's right. El derecho del animal to love, al amor, creación, all right? What is our role? ¿Qué es nuestro rol? People confuse what dominion means, and it has been twisted as well. La gente confunda lo que dominio significa, también se ha torcido. Dominion doesn't mean you own the animals. Dominio no significa que tú eres dueño de los animales. You cannot be an owner of something that does not belong to you, that you also never created. Tú no puedes ser dueño de algo que no es tuyo y que tú nunca creó. You didn't create the dog. Tú no creaste el perro, or the cat, or el gato, or the birds, or los aves. And even if you did in a lab, y aunque lo han hecho en un laboratorio, doesn't change a thing, no cambia nada. That is life, esa es la vida. And life, when life itself has its own way, in many forms, human and non-human, to communicate what it wants, and to communicate its wants and needs. La vida y sus muchas formas, humano o no humano, tienen su propia forma a comunicar sus deseos y sus necesidades. All right? And some, y algunos, is very, you could say spiritual, es muy, tú puedes decir espiritual, supernatural. Dogs and cats, los perros y los gatos, por ejemplo, comunican a lot, mucho, in their silence, en su silencio, but in dreams, pero en sus sueños también. Okay? Now, in my situation, the other reason I'm asking everybody to share what you know, el otro motivo que estoy preguntando a todo el mundo a compartir lo que saben, is because my
my supposed mom, mi supuestamente mamá, is the way she acts, la forma que actúa, treats us like some war, y nos trata como una guerra, or me, or yo. Obviously, they don't understand. Obviamente, no entiende. Okay, so mi mamá, okay, and her wicked of a husband y su esposo, que también muy maldito, okay, tiene una maldición. He has very, very wickedness. Tiene mucha maldición. Okay? Actually, I don't think maldición is the right word. No creo maldición es la palabra. But he has a lot. He is very dishonest, muy deshonesto. Okay? And so has my mom. Y la misma vez mi mamá. And anything you say, cualquier cosa que ellos tú dicen, they think it's manipulation, creen manipulación, they take it offense, they ponen ofensivo, they don't really understand, no entienden, they react, reaccionan, they're unstable, son instables, they're not of sound mind, no están de mente clara. Now, mi mamá, has adopted, adoptó, one of the children, uno de los niñas o las hijas of Rosie, de Rosie. Some of you have seen Rosie, algunos se la han visto Rosie, okay? So, there was already a promise, una promesa to visit, a visitar. But for some reason, pero para una razón, whatever my mom's husband has fed her mind, lo que sea que el esposo ha puesto en la mente de mi mamá, or anybody, or cualquier persona, or organization, or cualquier organización, or people she's met, or gente que ella ha conocido, in her mind, en su mente, there's a war. Hay una guerra. Okay? And so when I asked, cuando yo pregunté to visit both dogs, visitar los dos perras, the daughter of Rosie, la hija de Rosie, and Sasha, the daughter's name is Bibi, la hija se llama Biba, la hija se llama Bibi. La hija se llama Bibi, and the other dog is called Sasha, la otra perra se llama Sasha. And they are family, son familia, okay? They have helped me, ellos me han ayudado. Seeing them, viéndole a ellos, helps me, me ayuda también. Because everyone gets busy, porque todo el mundo se pone ocupado. But those two, pero esos dos, always have the love, siempre tienen el amor, ready to share, listo para compartir, and the joy y la alegría. So when I called to visit, cuando llamé a visitar, I was given, me presentaron, or presented with resistance, con resistencia. And basically it all started, todo empezó when the husband took what I said out of context, cuando el esposo cogió lo que dije fuera de contenido. Un segundo. This is important, esto es importante because this context is important to understand why this is necessary and what I'm asking you guys to do. Esto es importante entender el contenido y por qué le estoy preguntando a ustedes a hacer lo que le estoy preguntando, which is share your knowledge of ways that animal rights have been protected, de formas de los derechos animales han sido protegidos. Naturalmente, no karma, sabemos de la karma, but also what has been documented and recognized, pero también lo que se ha documentado y reconocido. So, we need to find a way, tenemos que buscar una manera, with everything we're sharing, con todo lo que estamos compartiendo, we need to find a way, tenemos que compartir, tenemos que compartir y buscar una manera. We have to share and find a way to protect, a proteger the right of the animals, el derecho de los animales, and their right, y su derecho, the animal's right, el derecho del animal, to see, a ver, its family, su familia, and anyone it has a connection. And people it has a connection to, la gente con quien tienen conexión, okay, especially within the family. Especially within the immediate family, especialmente dentro de la familia inmediata. Okay? 1 second. Y por esto digo, comparte lo que sabe. Because there's already enough evidence. Ya hay suficiente evidencia showing and proving, enseñando y probando the connection, the emotional and psychological connection, la conexión emocional y psicológica that the animals, que los animales have with humans, tienen con humanos, and not just their, what is known as owners, y no solo lo que se sabe como dueños, which personalmente, the right term, el término correcto, is guardian, es guardián, okay? Now, in my family, en mi familia,
Uh, my family, mi mamá, has this thing of not wanting to see the family. Tiene esto de no tener querer ver la familia. You could have visited. She is someone, ella, alguien, who last time I visited, que el próximo tiempo que yo visité, everything was great, todo estaba bien. But then suddenly, after I get busy, pero de repente cuando me pongo ocupado, fixing my life, arreglando mi vida, and I finally find some time y por fin encontré tiempo, all right, to visit, para visitar, I was blocked, estaba bloqueado, or not allowed, or no dado, eh, no me, they didn't let me visit, no me dejaron visitar. And they played it off all the time as a last minute change. Oh, we can't. Y lo jugaron como, ay, cambio, al último minuto no podemos. You know, try again, trata de nuevo. And every time I tried again, cada vez que traté de nuevo, the same thing, lo mismo. Okay? So I already know where this started from. Ya yo sé dónde empezó. It started with the mental issue of the husband. Empezó con el problema mental del esposo y la mamá. Y mi mamá. Okay? So anyways, entonces, it is already known, ya se sabe. Excuse me, do you have loose granola bars, like the Cliff bars? Because I looked over there and there was nothing. Oh, all right, thanks. Dang it. Well, anyways, de todas maneras. So, it is already known, ya se sabe, that the animals, que los animales, have this connection, tiene esta conexión, all right, with those they have been around with, and ellos que ellos han asociado. Okay? Now, when I see, many of us know the importance of dreams, muchos sabemos la importancia de sueños. When I see the dogs in my dreams, cuando yo veo los perros en mi sueño, it means they're calling to me. Significa que me están llamando. Okay? And those who are spiritually in tune, los que están entonados espiritualmente, o sintonizados espiritualmente, know what I'm talking about. Saben lo que estoy hablando. Dang it, man. You know, they don't have what I'm looking for here, so I'm going to think. Ellos no tienen lo que estoy buscando, me voy a ir. So anyways, de todas maneras, it is already known and documented, ya se sabe y se ha documentado, the necessity and the importance, la necesidad, importancia for the animals, los animales, to see, para ver their companions, sus compañeros, right? Whether they have been gone for a while or not, si han estado alejados un tiempo o no, they always are glad, siempre están contentos. And I feel that, yo lo siento, and I appreciate it, lo agradezco. But it seems, por se ve, obviamente, those two relatives, esos dos relativos, don't understand that, no entienden eso. So, entonces, what should we do? ¿Qué es lo que debemos hacer? Give me 1 second. We need to become wiser. Tenemos que ponernos más sabios. We need to create. Tenemos que crear more recognized and documented guidelines. Tenemos que crear más puntos de guianza documentados y reconocidos for the rights, a los derechos of the animals, de los animales, and what they want, y lo que ellos quieren. So whether you say it rights for, si lo dice derecho para, if you say it rights of, si lo dice derecho de, the same intention, la misma intención, and the same context, y el mismo contenido, and the meaning y la significación remains. Se queda. And that, y eso es, that the animal itself, que el animal, has the right, tiene el derecho, to not just be free, no solo ser libre, but also not be eaten, pero no ser comido, to also have the right, también it also has a right, because no one decides a right for anybody. Nadie decide un derecho de nadie, okay? Especialmente when it comes to your own life, para de tu propia vida, all right? So no one decides whether anyone has rights or doesn't have rights. Nadie decide si alguien tiene derecho o no tiene derecho. We know what our rights are. Sabemos lo que nuestro derecho es. By divine law, de ley divina, that same divine law, ese mismo ley divina, okay? The law of love,
la ley de amor, freedom, libertad, creación, okay, and so much more, y todo. These are natural things. Estas son cosas naturales that are felt, que se sienten by real individuals, de individuales real, real beings, seres real, okay? But robots, pero robots, go into mental flip-flops, entran en sus chanclas mentales, okay? No suena igual en inglés, it doesn't sound the same in Spanish. Pero robots, or very toxic people, gente tóxica, go into their own mental issues, entran a sus problemas mentales and project y proyectan and even influence y hasta influencian the quality, la calidad of life, de la vida, of the animal, del animal, or animals or animales whom they have a supposed responsibility and guardianship for, a quien ellos supuestamente tienen una responsabilidad y responsabilidad de guardián, and an understanding, un entendimiento of their wants, de sus deseos, their needs, sus necesidades. So if this isn't honored, like in my case, como en mi caso, no está honorado, I know they want to see me. Yo sé que me quieren ver. I want to see them. Yo quiero ver a ellos. And this thing that my mom and her husband and my uncle are doing, esto que mi mamá, su esposo y mi tío están haciendo, these mind games, estos juegos mentales, all right? And then trying to control what these two girls, two dogs have access to, or who they have access to. Quién estos dos perros pueden ver, all right? It's not healthy, no es saludable. Neither for them, ni para ellos, nor me, ni yo, not even my mom, ni mi mamá, but she doesn't know it, pero ella ni lo sabe. What's more real, lo que más real for her, para ella, is her illusion of war, su ilusión de una guerra between her, entre ella, and the family, y la familia. She has expressed it. I can't tell you about, I won't even express, yo ni voy a expresar, I mean, I won't even get into detail, yo ni me voy a meter en detalle about a conversation, una conversación we had, nosotros teníamos with my grandma, con mi abuela, during her difficult time, en su momento difícil, economic, her house was lost, casa perdida, and people were fighting, the family was fighting, la familia fajando, who's right, quién es derecho, quién es correcto, who's not, quién no es correcto. So that little conversation, esa conversación, in summary, en breve, oh my God, she expressed a grudge and maintained it. Expresó su venganza y lo mantuvo. So that says a lot. Eso dice mucho. All right? It also makes me believe that the joke that they use about adoption is real. También me hace pensar que el chiste que usan de adopción es real, and they know what they're doing. Ellos saben lo que están haciendo, because if they worry about manipulation, si ellos se preocupan de manipulación, well, you have to have an understanding of that. Tiene que tener un entendimiento de eso. But you have to understand what it actually is, para entender en verdad que lo que es, what that sensitivity, que esa sensitividad es, and how to be responsible, y cómo ser responsable with that sensitivity, con esa sensitividad, in order to elevate or elevar a la gente and yourself, to elevate you, to elevar la gente y usted mismo, to elevate you and yourself and others, okay? Share the love y compartir el amor. So anyways, de todas maneras, tell me what you guys know. Share what you guys know. Compartan lo que saben. I'm aware that certain places in South America, me doy cuenta que algunos lugares en Sudamérica have han establecido recognized documents and laws that they have created. Han establecido documentos y reconocidos documentos y leyes que ellos han creado to protect, a proteger the animals' rights, los derechos de los animales, the natural rights, los derechos naturales of the animal, del animal, of the being, del ser, any being, cualquier ser of nature, de la naturaleza, of this earth, de esta tierra, de este mundo, esta planeta, this planet. Doesn't matter what shit, no importa qué forma. Nature is simple. So, discuss. Hablan, conversan, share, comparten. And I'll see you guys. Y les veo pronto. Let's keep doing what we can. Vamos a seguir haciendo lo que podemos hacer. Because everywhere where there's advocacy for freedom, en cualquier lugar que hay gente hablando de libertad,
there's something good, hay algo bueno, there is a good spirit, hay buen espíritu, and you are protected. Y tú sí está protegido. Stand for what's right. Párate firme en lo que está correcto, because believe it or not, créalo o no, that stuff is protected. Esa cosa sí también está protegida. Namaste.